kyk na twee voorbeelde van 'n rekenkundige reekse. And first we're going to look at this one. We want to get the value of this arithmetic series, and they say that there's 30 terms in it. So the first thing that I'm going to do is I'm going to write down my formula. Want ek ken my formule en ek gaan skryf om dadelik neer as Sn is gelyk aan n op 2 hakkie 2a plus n min 1d. Ken my formule. Good. Now let's quickly see what we've got. We need the value of Sn. We've got n equals 30. Kom ons kyk of A is ons eerste term, ons het hom, hy is gelyk aan 3. En D is ons term 2 minus term 1 wat gelyk is aan term 3 minus term 2. So in hierdie geval, 7 minus 3 is 4 en 11 minus 7 is 4. Dis hoekom dit 'n rekenkundige reeks is. And therefore I've got now all the variables that I need, so I can simply substitute. So I'm going to put it into the place of all the variables. N is 30 gedeel deur 2. A is gelyk aan 3 plus 30 minus 1 en my konstante verskil, sien hoe ek hom vervang in hakkies, is dan gelyk aan 4. En nou kan ek alles hier in my sakrekenaar gaan intik en ek kry dan 'n antwoord van 1830. 1830. Nou ons het gesien uit ons vorige stelling dat A plus n min 1d is Tn. En Tn is ons laaste term. So now we can take this formula. We've got now the sum of this arithmetic series. So we can take this formula and we can rewrite this formula in another form that gives us also the correct answer. But we know that the last term equals Tn. And Tn is a plus n minus 1d. So if we take the 1a and leave it there, we can simply add the last term. So ons kan ook hierdie formule gebruik as ons die laaste term het. So this formula is 100% fine if we haven't got the last term. But if we've got the last term, we can simply insert it there. Good. So let's look at the other example. And now again, we're going to look at this series. Ons sien, ons het ons eerste term, ons kan vir D uitwerk, ons kan al daai goedjies doen. But wat ek hier opmerk is dat ek weet nie hoeveel terme daar is nie. Maar ek het wel die laaste term. So the difference between this one and that one is, in this example, I've got the number of terms. So ek het dadelik vir n gehad. But in this case, I don't know what's the number of terms. So before I can do anything, I've got to calculate that first, because I need n. Ek het vir n nodig. In daai formule en in hierdie formule het ek vir n nodig. So ek het ten minste vir n die eerste term en vir d nodig. In hierdie een het ek vir n nodig, die eerste term en die laaste term. So I'm going to use this one because I've got the last term. But let's first get the number of terms. So I'm going to take my Tn formula because my Tn is the last term. Onthou julle uit opstelling? Tn is gelyk aan minus 16. Maar Tn is ook gelyk aan A plus n min 1b. Nie waar nie? So that equals minus 16. Because I want to know what's the position of my last term. Dan weet ek mos hoeveel terme is daar. So nou gaan ek sê, I've got A. A is my first term minus 1. Ek soek vir n. Ek weet nie hoeveel is n nie. Kom ons gaan kyk wat is my konstante verskil.
Let's see. Constant difference. Minus 1,5 minus 1. Minus 1,5 minus 1 is minus 2,5. Minus 2,5. Dis my konstante verskil. So dis minus 5 op 2. Ons maak net seker of dit waar is. Minus 2 minus 1,5 minus 3,5. That's not true. Let's quickly just work out D. Term 2 minus term 1 must equal term 3 minus term 2. So kom ons maak dit seker. Term 2 is minus 3 op 2 en term 1 is minus 2 op 2. Dit gee vir my minus 5 op 2. Okay, let's check that one. We've got minus 2 minus 3 on 2. So minus 2 is minus 4 op 2 plus 3 op 2 en dit gee vir my. Just check this out. Minus 2 minus 3 on 2. Gives me minus 4 on 2 plus 3 on 2. That gives me minus a half. You can just check whether I've written it down correctly. Minus 1 minus 3 on 2 minus 2. Minus 2 minus 3 on 2. Minus 3 on 2 minus 2 on 2. Minus. Be careful of that minus. Grade 12, see the mistake that I made. Minus 3 on 2 minus 2 on 2. That gives me minus 3 on 2 plus 2 on 2, and that gives me minus a half. That 2 must be exactly the same. So now we've got our constant difference as minus a half. So now we can put it correctly into that space, and we can determine the value of n. So it's minus 1 minus a half n plus a half, and that gives me minus 16. So ek kan nou daai minus plus is 'n minus 'n half. So ek het as ek hom oorbring is dit minus 15,5 is gelyk aan minus 'n half n. So die minus kanselleer uit en dan kan ek gaan deel met minus 'n half. Dit beteken ek maal met 2. So n is gelyk aan 31. N equals 31. That means there's 31 terms in this series. So now I can simply go and work out Sn by using this formula. I know there's 31 terms, so I can insert it there into n. And then I can take term 1, minus 1, be careful of the minuses, it's tricky, plus my last term. That's minus 16. So as ek hierdie mooi gaan uitwerk, if you take your calculator and you work it out, it's minus 5 to 7 on 2. And that's the sum of this specific series. So wees net versigtig, as daar minusse tussenin is, dan raak dit tricky. Maak doodseker van jou D, dat jy nie tekenfoute begaan nie. Graad 12, ons gaan dit nou oefen, dan jy vrou later terug met nog voorbeelde van rekenkundige